2025 business ideas with the comic pastor. So, me coming back to Zimbabwe, October, November, December, gave me some ideas of how someone can start a business. And like I did, we visited Mashozhera in Harare, just some few kilometers out of Harare, and we spoke to the man himself, the man who is doing a goat business, and I'm privileged to have you today. Mashozhera, how are you? All right. Good. I was here sometime and ndataura namaskiri tichitaura naye kuchengetwa nekupiwa kwembudzi. You've been doing this how many years now? This is now our 5th year. 5 years in the 5 game. years in the game. 2025 vechidiki vari kufunga kuita maprojects. Kune munhu izvezvi akapedza O level ari kushaya basa, kune munhu akapedza form 6 ari kushaya basa, kune munhu akagraduata kuuniversity ari kushaya basa. What is the advice now? My advice to everyone who's out there who needs a business plan that we would do very well, it's to get to engage and indulge in this goat business, which we take as a lifestyle. It is the gold of tomorrow. It is the gold of today. It is the gold of yesterday. So let's mind together. All right. Munhu ari kuda kutanga kuchengeta mbudzi mashi angatange nembudzi ngani kana ari munhu adaita business? Everyone always asks me, but all I can tell you is it's not a matter of how many goats you are starting with. It's a matter of getting started. Having the zeal will drive you and will bring you the numbers on the ground. Okay. Pambudzi dzatinochengeta kunokumashkodzi. Takambotaura zvemabreed nemhando nemhando. Mhando dzembudzi dzaunoti idzi dziri nyore pada munhu ari kumatebeleland, munhu ari kumanikaland, munhu ari dziri nyore kutanga kuchengeta dzisingashungurudze kuchengeta imhando dziri. All I can say pertaining the issue of the breeds is these animals are hard. They are designed to suit everywhere. You go to Shmanimani, you go to Chipinge, you go to Mount Darwin, you go to Binga, you go to Russia, you can find these breeds. We're looking at the Boer goats, we're looking at the Kalahari Reds. Those two are very hard. Additional to that, you can add a few of the milk goats, the Zanen, the Toggenbeck, and we also have the other additional ones for meat breeding, that is the Savannah. Okay. People that want to partner, there are people that want to partner with Mashozhera. Kune munhu ari kuti inini ndoda kuti ndipartner nemi seMashozhera. What do we call for? What do we need from those people? What we need from you guys, like I said earlier on, is the zeal. We don't need the money because we don't need the infrastructure, we don't need the assets, but what we need is the zeal, and we need the making this to be a lifestyle. Come and join this lifestyle. Come and have this new lifestyle, and the God is all yours. How big the land you think someone needs? Well, kututanga kuchengeta mbudzi, you don't need a lot of land. Everyone else is out there saying, I want to buy a plot, I want to buy this. Trust me, your backyard can do you wonders. Kumusha kwatakabva kuya chera pole, isamatanga, isa camera yako for security. It can do you wonders. As to continuing and tiruna machitaura now goat farming inhau iri kubatsira vakawanda. Mbudzi dzinozotengeswa kumashi. Trust me, the point is very huge. The market is something you cannot even imagine. Everywhere else you go with Sagazara, I'll tell you for a fact, personal analysis, I think we need about 3 million female breeders in Zimbabwe of these goats for us to be considered goat breeders. 3 million. So we need about 3 million. So when we talk of female breeders, tiri kutaura mhando dzinokwanisa kutipa mbudzi dzakasiyana siyana. Asi iri hadzi. That's right. Dzipi mhando idzodzo dzehadzi dzinowanika pamhando dzipi? Mhando idzodzo dzinowanika pamaboa goats, dzinowanika pamakalahari reds, dzinowanika pamasavannah, pamazanen, and also we are looking forward to the government to push on the idea of keeping up with our Matebele goats and the Mashona goats because they are going very extinct. If you drive past Seke Road there, Kawalago, you find 4 or 5 trucks are floating every day. People are slaughtering these goats. But hakuna ari But hapana ari kuproducer. Okay. All right.
ngatimbotaura business racho, ngatimbotaura kubreedwa kwembudzi. What is needed? Process yacho yakambomira sei? Well, I would say pakubreedwa kwembudzi, you need this as your guideline. It's a book that we have done, Goat Farming in Africa with Mashozhera, Zimbabwe. And furthermore to this, all I can tell you is with in goat farming, the basics are dipping, dosing, vaccination, fresh water, and feeding. Tokuti isusu ukavaccinata mbudzi dzako against zvirwere auchaita problem. Wapedza kuvaccinata, you dose your animals for internal parasites. Waziya kuti zvinhu zvako zvafamba. Uchipa mvura yakachena for production purposes. Wopa chikafu chine nutrients akakwandirana. You can talk to Agricos, you can talk to FIVET, you can talk to vet distributors. You can talk to so many distributors that can ask where my feeds you are and run it as a family. All right. Paris, you know, vechidiki vanenge vataungana taita vechidiki taakuda kutanga, are we still teaching vamwe vanhu kana kuti tinokuti ndezvemash goats hatikwanise kudzidzisa vamwe? Isusu we are going to be teaching kusvika Jehovah vadzoka. How much we charge for our teaching? It depends. It varies from $0 to $100. Saka vanenge vatite group redu zvida kubatsirwa vanouya. Even maministries edu muZimbabwe kana Ministry of Youth inoti atine vanoda kubatsirwa vanouya tovafundisa. Kunogona kuita MP ati ini ndiri kumabvuku constituents kwangu kwawanda madrugs toita sene vana tibatei uyai navo tivabatsire. Beautiful. Tikuramba tichidzidza pamusoro pekufuyiwa kwembudzi. Pambudzi dzatinochengeta tine here mhando isiri yemuZimbabwe yatinofuya? Mahybrids ese haasi muno muZimbabwe. Dzedu dzemuno muZimbabwe matebele goats nemashona goats. Aya mamwe mahybrids tiri kuaunza to covet the issue yekuti edu mhuka dzedu dzemuZimbabwe vadzashisa, they have grown very small. Saka tiri kuti izvezvi isusu nedzekunze dzine dzedu dzikasangana paakubuda mhando kwayo. It means kuti production yedu yakufamba nenyaya yekuti mwana azvarwa ane high maturity rate, mwana azvarwa ane high growth rate, mwana azvarwa ane mass. All right. 2025, what is our year like? What is our bigger picture? Takupinda mna 2025. Tikuronga kuita sei now yako yaonoramba uchipusha 3 million for breeders. Yeah, 3 million breeders. We are going to push. We are not going to stop. We are likely to start engaging with all ministries, constituencies, churches. Vangave my church, ingave ya pastor ningi, ya prophet ningi, this establishment. Munhu wese ngauye tishande pamwe chete tivake nyika yeZimbabwe. Can you say it's a brisk business, goat farming? Indeed it is. There you heard it. If you're thinking of starting a business in 2025, and the best business is in agriculture, and the best business is goat farming, you don't have much to do. With goats, it's only feed, dose, vaccination, and what? What did you say? Clean water. And clean water. Clean water. Mbudzi, I'll tell you according to book, tinotisusu dzinobereka katatu pamakore mairi. But trust me, with mash goats, you can yield twice a year. Twice a year, mash goats. Varikuda kudzidza vane shungu dzekuti vana vane hama dziri kuno kuAfrica dzavari ndinomutangira project munhu iwo padauri diaspora ndinotaura kuti taurai nemash goats. We are teaching people, we are helping people to start and establish their own businesses. Hatina chinonzi competition as mash goats. We teach and help your person to start a business that's as similar as ours. Because we're targeting 3 million breeders as mash goats. Kuti pave nembudzi dzinosvika 3 million kuti Zimbabwe isvike pastatus yekunzi we are goat breeders. From the comic person, Mash Goats Baba. Thank you. See you again soon. Cheers.